Sompa Dadaa sitting mono Emma Katiapa Ye no my munsam makudi munsam yina ne kasebo Biti sam ni just sam yina Sompa Dadaa mampu Sompa FM Emma Katiapa Sompa TV Emma Sompa TV Hini me dey toso da du nanan enenne enenso ABENA da awia na nya bo chancha mre pa na awia bo seya ya kase ya ye de to awo no promasido ya wo ma ye Twisco energy food drink wo mu kutaye mu ene ye de brewo time heba Mr. Dr. Tafri Jedro no malaria do tatahwe na sambo nipa nkomwo ahoban echeche ba Mr. no wo kan ho awia yi ena nsem no ye bebe ede amawo ewo atifin anafo emfimfini atoene nepuye FM tontina 74 ye twene ti afra ne T74 eye do tatahwetete hodudo no ena awie miremu state of the art technology wo madada so eni kroje sensuo eye manipadua bia na mo wonya nimfinhye dumienu enye mawo saa na wo ma akoda no fo anase wafo afura enko ho wonu ma akade mbetimi afa ne sebrato Womu na aso yemu na kasiye efiri Sompa 106.5 FM Accra enam 93.1 Asantema Agye Atum headquarters ho ehwe braka sabre kro na 100.9 yiko nso ede ma Asantema Kingdom 106.1 FM ewo mankasim wonu ma ewo France nyina etie ye makron aboboa no a eyadamfopa radio eno ye Paris Mountain so Sompa 101.1 ye wotakwa 103.3 Watakrade 106.1 Sompa Tachimai 90.7 Wonkransa Bunapu FM 98.9 Sompa Sunyane Elaji be kwa na abro sanum wonuma wodo ma hinkru nyina efan Sompa 101.3 www.somponline.com ensemi nyina yabono boade akwa akoto Yura Prince Atabwa Tanda Roma obenya bia kenkan wonuma wo Facebook TikTok no Sompa 106.5 FM Accra Yihnya wadwenkyere ene won kanto so ho YouTube ya Sompa FM live St. Augustine's na da amanti no ye wo ho ba bia na awia ensem a wobetie ewo kaseye mu no de di mu akotene bi ne se Osuofo ya wo hye ehumasua ensem so ede ato dwase cabinet akeka eniema sieni a akyerkyerefo a wo musika akokam no enche yebetua won Owura bi asesa enkredo akwakwakoto Odobin Senior High School dining wo kyeremu se bibi asi emenam so emo no kra ne ho yira no ti wato dining ensem no mu na mawie yi wonkom no yeka ene mpanimfo de no na contractor fo a abande de wo mo aka wontuaye no ensamode bi aba yewura boja akasa arahosam ya esi wo timantam nam so ema enkoda beye edubako wo mo hwere wo mo nkwa e wo su hyen so na beto dwase wo mahunamu foforo bi aka ho opani a wono ohwe China man so Xi Jinping wono so ana akasai wase entiase apam a Ghana ene China ekono ebeboa amamaye tumpon ene apam no hia pa na wedie TUC fo na ekasai o se aban betena konwa so ansa na wo ba no wo pam apam bi wabuso World Bank for enebo amane se afi ya yesi mu se ye kasa oba bibremu hanum se ya Ghana yesika sidi no eno ena edasu ejan nan so pa anti garam se task force ya eya small scale miners association wanum na tie no wama kopie mu ewo kotokuom die se ho no emu enyan ene se tie bia nsema ewo kotokuom ye be ye pie ne na wonim se san Madagascar ebinu mabo wo mutiri mu pose wo mbe ye ku enam so amama mpani akasa
ensam no bi eka we no ho ye ya bobɔ sui na wie yi ye de ne nyina eba beso mo se ye prem to break kasebo Adwoa Asare enimidin mene ABENA bedu Adepa coffee na fe triple A man Ejapia Apam Dadaa. Afi kasiebono enchemu ankasa eni osofo ya wo hye ehumasua ensem so no nyamfo Haruna Idrisu ena ebo amane se asoye hye sikasem eso ena afi cabinet atena wo nyina timi akeka ne masiani ama adekyerefo beye empem nsia ehanu eni echire ya wo musika kwakwakamu a nansemu entemu ene enyasem kuma kora wo Ghana ha anesefo de wo mode na mfa no na akyerefo no so de wo mode na mfa na education minister Edinsen we nyina etudwa na eye enhyemude sunku bi a ekoso wo mo atie ku bi a friend Association of Development of Education ewo abibremu hanom sei wo mo frɛ ensemtrofo enedai ena osoafo no ede sansem no ekotudwa ewo ase na sanhyemude no ehwe anim se ebetimi di empuntuo ne nsachire dodo no a aba ehumasua aso ye no mu titru pa ewo omai Ghana ena afei abibiman mu ha ne kese mu na osoafo no enkasa ye mu no en wode atu dwa se ye ka sei wo matimia aye nhyehyɛ se de be ya achechefo musika akokemu a ene nano demonstrations ahodo a wo de gu kwan mu wo Ghana ha se de be ya ban de behuna ho kyerɛ ene atete a wo mo fam no wo mo kyerɛ mu se aban ne nsisi na so wo saa ensem no ehunti na esesa wo mo hye toto niema na enimanimu ya wo mu etimi etua wo mo ka wa bro ya mane boni na opon chicheku ekopie mu wo dwumadie no ase asoafo no ekasa no say in Uchrim. Unhappy with the government over their unending. They've worked for a number of months without pay. I'm happy to announce that Cabinet has given approval for the 6,200 teachers to be absolved. We'll begin the process in due course. Will have their IDs, but as I assured them, they will get back pay. But you see, having demonstrated and pelted stones at us, they have to pay for the stones because we will give them back pay. But for their conduct, what do we get in return? I hope that they didn't disrupt any academic work. So those 6,200 teachers, I think I can speak for both ministries in this matter. Cabinet gave the Minister of Finance approval to via budget and spend about 1.1 billion Ghana cedis to absorb category of health workers and teachers. The process will start soon, and therefore no more picketing. Ani ayekutie yi eyeswafo ya ohye humasua ensem so Owura Haruna Idrisu ye ginemu awo enhumasua mu ensemu opani awono ni din ene Kofi Jansen wono ena eye CEO Edema eye Roga Construction Limited na owura yi anopa yi emofra wono mu kosuku wo Odobin Senior High School a eno no ewa sikuma Odobin Brakwa Krosini ebedwanem wa mo ho adom hu se enkredo ni chen akese a yade tu bulldog kwan ekura owura yi obayi anamane nyina ne se emofra ne nyina pie every classrooms no na ontutum wo kire mu se ebra wanom ede eye contract no eba no se wonsi sa suku adankora be se edu emienu enewom wose PTA parent teacher association for a wanom wo suku mu ho ena de sa contract no ema no 2010 na o kire mu se wosi wieye afei 2012 ena emofra ehya se won mu konsanse na 90% complete enti na won mu komu koshia de ebeye yie emofra ya hia mu ade from 2012 wa besi sabram no kasei 14 years ni akire won mu nya wo madwin se won betua ne ka enti na ne se bio mi kotwa metwatia wanzam ho no manya ntwa me pieto de eka ho enya ye da bida enti ni wakwaka mofra ni nyina agu abonten ama sabere ya me no kasei adesua ene bibia atochew won potam wa watum wone yamane bofo atwetwe nkomo Owura Kofi Gansa ensamni. The main reason of closing up the school is to get my money to be paid. Simply because 14 years I made a blog, you see. And the Ochina and there. I've written numerous of letters. Still now, I could do only as a headmaster, or retirement. I could do this to say, oh, yeah, my car to read now. And also, but this year, I think I cannot take it any longer.
openia wakasa ye eye owura Kofi Jansa wono ene contractor wono sanso ye CEO Edema Roga Construction Limited Odoben Senior High School no ye wo Sukuma Odoben bra kwakro si bedwanim no empanimfo de man na wachirem se wasie wie 90% done enso ne ka yentua no enti ni wakotum kopim so wombetua ne ka wo mie mamofra ne nkosua de asemi mi hunu me kan dumienu ka se bo sompa de na ene eguso a ye de esom wei na soafo wo hwe akwani akwantempon ho nsamso yewura kwame governance agbeja na wo kasa na ne nkasa ne nyina ye nyiano a eba ye bra Ghana Chamber of Construction for metre contractor industries womo ebe kasa abande de womo ka contractor hodo e de hye womo nsama womo yoye no eno na ebidi credo kampia kwa akoto school dem sankura mpie esansa ka esa otua no onyantua nwei ana yewura aboja be chese ansa ne mpo aban se dada na ewo ho na foforo ba befa na wo ba betua ka bi ewo ho no wo mfiti prakuntua wo wo yenhwehwe mu validate hu se bibia deye sabio enema ye ka safa yo no ene na ade ye adwuma no na ebo na eda so no sa pepepe ana se wahu ne baru wa inflate figures no mo ne ye ho ade na eno na audit service no wono mo ye audit wie yewura governance kwame aboja chese ise de bibia awiedu na sade ehon samote no wo mo awie kura transition mu ene ye wei a enche bia wono mo ye contractor fo a abande de wo mo ka no wo betua ni nyina na emom abanda da no sade wo sika se ka da ho 21 billion sanya sa na tie o wo mo contract am no wo mo hu se echire kura 120 billion echire ene ka eda ho. Now With regards to the letter, I am very much aware of the organization you are talking about. They are people I know for a long time. The last time I had an official communication with them would have been 29th September when they wrote basically asking about when they will be paid. So if you're talking about the letter dated in the September 29th, then yes, I know about that. Well, when I met them, I made them aware of the situation in which we are, a situation where at the time of transition, government, the previous government told us the bill unpaid, the contracts executed and unpaid for, a GOG was 21 billion Ghana cedi. No more than that. The road fund indebtedness, they told that was 5.1 billion. Today, I'm told it's over 8 billion and over 120 billion cedis worth of project awarded, some of which didn't even have commencement certificate, i.e. They didn't even have any idea how the contractors were going to work. And so, indeed, some of the contractors never even turned up on site since. And only a sabono, a binomo contract, no, and society cry one manco. Yeah, Hunsika Crano, one would define Eddie. Na ansana, one bet ye be a man. Wuni ever say, Jumano Wavio. Now, we are in society, a car say you no sapa pepe. And yeah, Hunson Sabro, or qualify, say, would you sika? And just answer dear. And yes, and we assured them that government was going to work hard to make sure that we make payment to these projects duly executed. Since then, the finance minister has been to Parliament to present the 2025 budget statement, and it put in that statement a commitment to spend a certain amount of money to retire what we call arrears. In fact, it is part of that arrears that led to the payment of over 800 million Ghana cedi towards the Ofanko abandoned project. And today, God willing, we have seen the contractor back on site and working. That contractor was off site at the time our colleague MPP was in power. We have fully paid every penny that we owe that contractor, and that contractor is actively working, and I want to commend the contractor and the consultants working on that. Hopefully we'll complete that project in few months time for the use of the public. Akwani akwantim pon hoso afo ye wo my Ghana Mura governance Kwame Abuja ene kasai wo ensemfofro mu arehosam abeto dwanese nipa ba kwa san ato nanom ewo nsiedo ewo sushan ye dane butu ye ewo Lake Volta no esu timantem na wotwe ye wie ye na sa arehosam no esi ya Ghana Maritime Authority
adwumakuo no bɛbɔ amaneɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wokɔ ketekrache ɛne ne mpɔtɛmu a ɛnano memene da no enipa edunum ya na mmɔfra dubaako ɛna ɛka ho wɔn nyinaa ɛda ne butuye na nhwehwɛmu ampanifo yɛyɛ no na wɔn mu kyerɛ mu sɛ esuhyɛn no woyi sɛ nipa dododo no afa wɔn no a wɔn nneɛma na ɛsan gu mu ne adeɛ no boat no kura na yɛ overloaded ne nyinaa ɛka ho bi ɛna saa arɛhosɛm no esie ne mu nipa ɛnan deɛ wɔn nya wɔn ti edidi mu nti saa enipa edu enum no a wɔn hwere wɔn nkwa no dumienu yɛde wɔn bi ɛkɔ ketekrache aban aya asabia mukrabia hɔ ɛna yɛdi bi nso ba rara government hospital mukrabia hɔ ɛbɛhyɛ hɔ na enipa mmiɛnsa no ɛka no deɛ wɔn deɛ yapɛ wɔn korabrɛ na ɛne sɛ ɛnua yɛn ka bi nhyɛ mu a yɛasate sɛ wɔn ahu amu foforɔ aka ho nti sɛsi a death toll no ɛnyɛ 15 biem akɔ 16 edunsia otimantem nso afɔ John Kujo Japan wɔn ne nsɛmtwɛfo de twe nkɔmɔ ekyire mu kasi so dua sɛ wɔn ahu amu foforɔ no ɔno no ɛnhyɛ da nyɛ no wɔn akɛseɛ pii sanse oba empɔtem hɔ no mu a enkodaa ya wɔn nkɔ school a wɔn ahwɛfoɔ ene mamefoɔ no de wɔn ɛyɛ adwuma child labor no ɛyade bi sɛ ɛha dwene paa na nipa no koraa na wokasa wo de ne ekɔkɔɔto a anaasɛ wo de ne famra kwan so a ɔno maame no bɛka kyerɛ sɛ nyɛ wo na wo ne ba ma no na wabɛka sɛ wo de ne ba ekɔ afuo mu a ana wo de ne ba ɛyɛ adwuma a enti wo de ne ekɔkɔ wo sɛ saa ne ma no nyina no ɛyade bi ɛha dwene paa. I'm not surprised about it because, child labor is serious in on the lake. Child labor is very serious on the lake. People on the lake, and we try to handle that one. We have taken most of them to court. They are in court, and when you take them to court, they complain. They don't see why, you are taking them to court because they are using their children, and they don't understand. And so I will not be surprised if the person is 11 years. Because as soon as you get to the age of 9, you should be able to handle a boat. So far as those who are concerned, the fishermen. And wachi ena oswafoi editu jasa woman de shahudo bebrenua egu akwemu se woman ni voter lake transport atnaye no ebedi nkomo said ebe ya woman no momo no ebe provide boats ahodo no ne niam a woman de betu kwan won be provide edi amanfo na won potemo said ebe ya de esiye na wotwe etwa mu no ebi ensansi biem. What we are doing is that we have spoken to the water lake transport. They should find transport for this island so that, when we have water lake transport where things go by regulation, where you can take 10 and you take 10 and they move from island to island. Because let's say on Sunday, most of the island will want to come to church. At that time, you can go and then put your transport in place. They will come and go back, because they will go by their regulations. Eni ekotie yeyi eye oti mantem no soafo onunyamfo John Kujo Japan. Jumedie kɛseɛ yɛ kɔɔso a global leaders wɔn mu kɔhyia yɛnti global leaders meeting on women no ekopie mu sɛdeɛ mpanimfo ani tini atwotwo wura wɔnom ɛwɔ wa mama so nyina kɔhyia mu China memu a wɔnom edi nkɔmɔ yi Ghana man panini His Excellency Yera John Dramani Mahama okopie mu ɛwɔ dwumadie n'ase bi na enumu ɛna China President Xi Jinping wɔkasa ya wɔkyerɛ mu sɛ ekita ahodie anasenti ase apam a wɔnom China man no ɛne Ghana ban wɔmode wɔmonsa ɛhyɛ aseɛ no Nyankopɔn yɛ adom kakra ɛniɛma pa wɔmode begu akwan mu nti no ɛniɛma bi ɛbɛyɛ kakra bɛfiri China man mu aba bɛpie mu ɛwɔ man yi mu anase free Ghana man mu akɔpie mu ɛwɔ China man mu no sɛ yɛmfa ɛboa be enfanto so no ni nyina no wanom be ye frobroni be kase zero tariffs ewo eye edwadie emo na ebra wanom ekasa na Xi Jinping ede sa na ni suade hu nyina etudwa na Ghana man panini esode gina simpie ni apaso no so oh why are there do enti ase apam yi metre bilateral agreement ya wanom do wo sa hyase yi ebeboa amedwadie na afei eniema se eba no amanwo mu eba no eman sikasemu a Ghana ne China ebetumi agina yi Ghana man panini His Excellency John Dramani Mahama. The confidence in our partnership. It opens vast new markets for Ghanaian exporters. Between 2020 and 2024, China's exports to Ghana rose by nearly 46%, while Ghana's exports
exports to China increased by over 11%. China's decision to grant zero tariff access to Ghanaian and African products signals the confidence in our partnership. It opens vast new markets for Ghanaian exporters, agro-processors, and manufacturers. And I'm happy to inform you that we reached agreement in principle, and we have targeted the end of October to be able to sign off on the zero tariff principle. I wish to commend the government of China for this act of solidarity. We are all aware that the multilateral rules-based trading system is being appended by unilateral slapping of tariffs on different countries. This is the time for us to solidarize and to come together, and this initiative by China is very timely. And which Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama Sembimu Efa Green Digital City in Ghana. Na enum no watchre mu se badwaku a wanam atie e wo sa adwumadie ne ho no wanam betena se na wo mahwem nyakopon ya adum ahwe be phase 1 no acha 2029 na bibia e kwaso no mbehwe anim se mfinhia be sa aduo no mo e no mo de be wie sa adwumadie. As part of Ghana's transformation, we plan to establish a new green city that will straddle the three regions of Greater Accra, Volta, and Eastern regions. I'll soon inaugurate an interministerial committee to guide the design and feasibility study of this new city. I'll also appoint a transaction advisor to lead the process for the implementation of this all-important project. This will be a green digital city and will display cutting-edge technology in urban design, planning, and innovation. This city is planned to be a 20-year project executed in 4 phases, and my expectation is that the first phase will commence before my tenure of office runs out. I invite our Chinese colleagues to be a part of this all-important project. Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama Global Leaders Meeting on Women across China no and what this ansemi etuja na numu and 65th anniversary of diplomatic relationship wa e da Ghana ne China memo so wanom ehye kana sansemi nyina efiedi ene na ne papa mu a sede be na wo man ye behu ye niema hyehye yie ebi ka fom a afoforo nso kura nya so mfaso na eno na aba bedadwa se afibia adwuma hodo a aban de hye ankura na sada sansa contractor fonsa se wo no monyo no ebewie na bo eda so wo munya adwuma ne nwie na yaboka abro sede nanka eho bote ni nyina ye ne nase aya etwentwentwentwen no nso enkonko wie no na emfaso a wose yenya firi so no ye ntumi enya eno na wo mo bubu nkonta Ghana we National Development Planning Commission for no NDPC wo de beto se aban nyuma kura no ena ya aka kase pa etimi eba eno nso na etodo eta twentwan ne nase pa ena afi eno nso de ase enye wo bia de aban ne wo faase ne wonni nua na kampese wo dane ton na wo de nachi beje obi nti safo no betene wo ho pa na wahwe se aban adwuma ebetimi akoye enti wo mbo no wo mchese contract ahodo a ye de amema no se wo mo ka de ewo yenkuru akese ne kuro tan no mu a wo betimi akasa be se empem du nson ahankuru adu ekonomi yensa de wo betimi de won sa abobo afa wo mo tenetene na wo mo bu eho kanso a asase no nanka akosura ebia 434.8 billion nanso ebewie no na aduru 500.3 billion nanso enru se yenwie adwuma nankasa na 70.3 billion ena akwakoduru na ayeka susuro na Dr. Nimoy Thompson wono ena nya adaje ekyerechire mu se we nyina anko no ya aban nwuma eneti akese nti won de wo ka kire ministries no departments no ni agencies ni se animonimu ya wo mo ehwese adwuma bia wono be hye obi nsa no eberenum won betumi awie from the DACF and IGF, which tended to be haphazard and sometimes even politically motivated. As we learned when we went into the field, someone told us at one point during the public consultations that some DCs, for instance, ignored existing projects and started new ones to use as campaign for parliament. They may win, they may not win, and then the project is abandoned. Launching our Ghana infrastructure plan, a major part of it is going to be what we call infrastructure governance.
which we hope to address all these issues. And no, Dr. Nimoy Thompson, one chairman, Adema National Development Planning Commission, no, and I say workers at the interior. A bind the contract to Bemanly baby, born near the Mayano, and Rissa woman Redmano. Let's can it be a Babeka home. If we are say, Ebia, or my area and onion, ye dear no near what didn't watch it, dear no more. Sansam no etimiba. Na ewo sebe na wochi kakra ni die sidi no wo mu echem se na hoden no aba fam kakra nanso se eye sika Ghana yedie na my Ghana so ka bibre mama hodo no ho de ye chem se 2025 Ghana sidi no na ehuri edi kan na hoden no ejina so pa World Bank for ene de sama ne boyi ababeto eja na wo mo se wo ha mu chichemu aduro no 20% na afi ehya se sidi na hoden no etimi enya wo de toto amama ya hodo no a aka no a wo mu chem se niema dodo no a na akoso enam so ama saa enkunimdie akọ ede ama o my Ghana ne di kan bosia bo rough ne ne keka ho no sesi a eniema agina yi kakra ena yesi aso ne ye nimro de ye nya no so te se de na mmre bi atwam no na ye no afei aban so sikasam hyehye bebre a wo de agu akwan mu te se monetary policies ahodo no ne nyina eyade a ekosoro ena wo mo so ampepi ya no wo de sika be hye nwuma mu wo Ghana ha investors no dodo no a esusesi a ase wo mo anya gidie biem e wo Messi kasemunti investors ne de ba ena wo mo eba na wo your my Ghana edi free ho a ye chim se Zambia minus wo musika no so ya de se ekọ anim Kenya na fe Tanzania di so na Uganda aba na wo mo dididi akire ni nyina wo mo so atoato so kama e wo honom na World Bank for ekire mu ese sansa kire srunku ya abai eye ade bia ede asemde abra bibiman enti se ebekoso agina na so sei na eniema beko yam omani sikasem no akonkan dia na esese sa niema ye nam so amasidi na hoode no aba na ensese aban no eteda wo ho kra afai no nesese wo mo hye niema mu kena se de beya sa asemde ebekoso a atena wache National Concern Small Scale Miners Association wanam akeka wo mo ho wo si wo panini entena fie masedua emfo ebio nso se wankasa wotena hwo ya hyehan ama mofra awe nanka ni ebebu nankarefo ama wo panini a wo de nka wo nwibie yede wa beka ho ni atwa wachi mpredie wanom se lalai wanom kiremu se illegal mining galamsefo egu wo manimu ase eye Concern Small Scale Miners Association yi enti wo pie mu ewo kotokuo mu a eno no wo atwemampo nua cross ni bedwane mu ewa santemanta mu a wanom kiremu se office utade no ho na ne ajai wanom tax force ya wanom ate ya wamo so de asi eye garamsefo so no wanom kopie mu ho eniema ye di tu ofoma gudi akwambone so chamfan afa wu hwa amafo ba hye roba wankasa wo hwe board ahodo a wanom asie sofi ene shovel wanom sisa bebre eba no wanom ayi a wamo di bonsuo papa ya pumping machine ni nyina wanom so wom sisa bi e wo fe nsuo ni mu e no no e wo kotokuo mu atwema ponua cross ni bedwane mu na opani a wono wada sekuo ya no eye owura bresie ando wane sompa kase ya twetwe nkomo akire mu se enka nananom ahemfo a wanom wo potam wose wei enka ye kokokura enka ye te se ntete ya shiu enka moamu betumi di mu nasi fom se ye ne yampene amagaram sei ensa ye nsa asinse ye nsuo enso akamia ye se obi a relax say I don't care and one matewo and nsuo no essay said ye owura bresie ando akire ni semu eni ya contacte omo ye adwuma no omo asem ne se kuma committee fo ne assembly man fo ne ji o muska no omo ma mo kwa mo ye adwuma sabio aban so mpese se adwuma wo aban se o pese wo ye mine na bra ne nche o kwa pa o ba fa so be mine ye ma license wo nsuo so nti no ya bei dedika ko nsuo na no akwa ko se ye besia kwa so but ye pese mo amoye committee fo na mo ha ne assembly fo mo ma body one name ya say omutiti krom hatutuo from krom enti efi enne ekosi kuada ne ya wada bien yin machine fi National
Concerned Small Scale Miners Association, one attack force wa wamwati commander Brace Andom. Nikasa nwachi no assembly members more honorable ya wono wasuma dishia wonom ewo kotokuom abato empesua so onanyamfo Kwame Osman wono so ani amani boni edin komowi. For the past 4 years, and we baha, and we have some member. Emma, if the task force baha, Emma, if you know who come here now, a baha the task force baha, who will get any. I mean, our 2 years, when we saw by 80 liberatory. Are you appreciating Okowa Ibigani? Now, what you must have Okowa Ibigani, and San Masap, Intimaya, Napum, they are still working. Assembly member ya owo kotokuo mabato empesua so no so wo atwemampo nua cross ni bedwane wasante mantemu onanyafo Kwame Osman eno no so wakato so the National Concerned Small Scale Miners Association ekwaye ye ewo eyo kotokuo mu oyi ofin sutade no ho wo mo chechecheche enuama bebre a ese efoma gudie no wanu mu edi tunu by heart no ene edi mu enkomo yi ene efoma gudie no ne ko enye wokorokon na Ghana hanso de wo ma ka eba mu bia wo mani abre de emfamra kwanso e frene galamsey no na eno na TUC metre Trade Union Congress wono mo chochofo ba de akire Deputy General Secretary Dr. Kwabena Nyakon Otu e de to so se abanyi wa feli pa se wo hwebra wo opposition se de wo sika ko a wo be ko galamsey no abanya wo te so no wo hu boto ano mfa kora wanhye na Ghana fo amfa tumi ne nhyɛ ne nsa ewie ye no ase enkomo na da ne kora ba bia ne nam no enya sade wo sika no no a wode na no adonwere ya ebi anwonwo na Dr. Otu die ntia no wo kasa galamsey ko no abana feli no enyom na eda yetifiri ni wura no. But if it's galamsey, there are some people who may think that it is far removed from, even though that might be a myopic view. But issue like wages and salaries for which union, but if it's galamsey, there are some people who may think that it is far removed from, even though that might be a myopic view, but it is what it is. So what the point I'm saying is that if it is not a core issue like wages and salaries for which unions are trained and for which unions actually were established to address, it is always difficult to maintain unity around those issues. Now, fast forward in 2025, you will agree that even with that aborted strike action, we agreed on a number of things with government. But fast forward into 2025, it is now clear to everybody that those things we agreed with government did not keep its part of the bargain. Sadie wosi poye no enya sa ena woba abamu no woyo Dr. Otu amananso won wo chese e balance se ma won de wo mo hwemu a wo mo ahwo e de ehunu ni se wo mo koba bi ti se enuma pempem ho no de wagye lances a e ho sha ne nsa ya wotimi etu fama gudie ni bi de famra kwan so license one no Robert Lamte eni ne din nanso ebinum kɔ ne yakɔ akɔgye tumi no e de free Robert Lamte nsem ne yatua sika de ama no na saafo no nso eye wo mo de anko ewie a bosomi bia e wo de wo mo twa e de ma no eno nso ye de wo mo ahunu e fa lances no ho enti sempanifo kasa na ye ma obi lances enso ebewie na ebinum kutatumi a wo mo de ye adwuma say tie nie. In a Num Apapemu, there's somebody called, or we were told, somebody called Robert Lamte, who has a license for mining, small-scale mining in a Num Apapemu and its environs. He has a concession. What he does is that if I want to mine and acquire land, I go and see him, and he covers me with his license, and I pay money to him. I pay about 70,000 Ghana cedis to him. And then every week, whatever I make from that galamsey activity, I give him about 30% of it. Now, that Robert Lamte is an MPP person who, since after the MPP lost the election, is now in collaboration with Chairman Bibi. And Chairman Bibi is the NDC chairman for Akotia, who is now actively holding the license and doing the mining. These individuals, somebody must revoke their license because they are mining and actually working with people mining on the Ayinso. Dr. Otu
Penny trophy abedi echira. Wada tu ise adwuma no ano. Na wo che se no kwasem ni. Enuma pepem ho no. Sade yewura lamte MPP ni woje lances na sese na aba ni so. Enso wode ne ho akọ akwatia chairman bibi na wo mo ehwe no. Sate bia lances no e wo so obigye. Yetwa kasiebono eso na emrasebedwomo atiamehene ora Aban Bagbin enede atu dwase enye no kredansam a enipa binom ekeka se kane dome kwa benyamrasebedwani Sara Adwoa Asafo emre bi afimpinu ni adunu ba 2021 ekra no wabra no womoto aba ede ayi Speaker of Parliament no Adwoa Asafo koto aba no ede ma wono Aban Bagbin na wose enamso ama nipa bebrenu atenetene womonsa ewo lawyer Adwoa Asafo so se maame na di MPP amanyoko ni hwamo ya wayi wo mo ma ye kora echire betu kwan ehun sensem ahodo bebre na aba na Speaker of Parliament sign maminity en wo chire mu ese enye no kro no ono kra no woni Adwoa Asafo no wo mo ntam no sade etifate na eye gya no wo ba relationship no wo mo wo na baba wa no share amanyosam no asepe no onu onim no nti wo mo relationship no kra ya de na ye solid dada enye se wo be ye MP ba emrase bedwam ho no ansa na wo ba behunu no enti wo mo a wo mo keka sansem no wo mu enyai na enya de a eboa kra na wo de nsem we nyina etudwa wabra Apostle Kwadwo Safo Kantanka wa nya ne ba bi ekro na busua etutu wo mo anamon eba Speaker of Parliament na so ebese no eyi official di senya me yadomo a adeduanan no enche wo mo eba be se de be antutue bi nso wo honom a obetimi edi egu akwemu na wo mo aye ne kama ye hwe ni mu se yensa beka ene no na yede amamu yensa nkan yedie yento akasebo ne so abusia shano so se wasugusu a wutie original ye kase e Sompa wahanisia etripo enum kasafidie so na yetwa ensam no eso e amanyosemu e de amamom enka ne Vice President Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wono na afimpino ne aduono na 2024 no wohim franka edima eshiwrado amanyoko MPP na sese ni de sa campaigns ya wonenam a woye nyina se etu ahene ni esi ahene ebeti ni sufre na wonu mato aba no de ama no 31st January no na wasan him franka na de ama wonom 2028 no was it we enye nationwide afei ana nationwide de no obehase enti ne krata free na kachi ni team campaign for 19 members no enchen aba ene de ya emu ensemuni onu mu kire mu se Dr. Haji Mamudu Bawumia baba behase empesua makomako 276 ya one month makomako dunsia ni na that they are going to tour everywhere na chese won be kwa babia na one mu kire mu se kwa one mu kono won mu a won mata get won pa ayekuoma na afa Ghana adehye se mu betimi etie Dr. Haji Mamudu Bawumia ni sufre na matimi ato abama enkanka delegate won masisu dua sanse mu na mudi kan akwakoyie ansa na ekire wabegina mu am obi a ato aba ede amano se mampanini na wase wokọ mantam dunsia ni nyina mu a ba bia won mu kọ a won behwe pa wo behwe animu ase constituency bia won mu kọ a won mu behia ekuo ni mpanimfu a won mabedi dibre etwemu asese wamu enye dibre bi mana wamu ni dibre bi mu etise enkane wamu anu mu ya adwuma wo polling centers ya wodo anase electoral area coordinators anase wamu asebio wanom ebedi mapanini abedi ekirechi eye afi ba akunim a wamu campaign ya asese wamu ni na chibio no ni nyina mu no wobehwe anim se wobehia wonom wase enkane members of council of state nso wobehia wanom ewa constituency bia ebi ewom enkane MMDC nso any patrons no wobehia wanom nyina wo kire mu se sa campaign ya wanom de behia se nyankopon ya adum free china ekono wanom hwe anim se wo mo kasa ho bete esanse MPP amanyoko no enye amanyoko bia sebio wo mo timi toto a yampia front and back edema eye wanom contenders anase ebia wo mo a wonu wo mu ejina enti no wo mo kasa ho bete afa wo mba hwe animu ase wo mba ma biakoye etumi adadi ewo ekuanim wo kire mu say 2028 general election na da ho no MPP amanyoko wo mo afa ne se World Cup
se bi mu ya wo madwe se wo mo fa ne friendly match a wonum se da bi won ma fa ne World Cup ankasa ekwan bi a won be fa so ahwie wo mani so ade hunu e de agu Ghana fo anim ama MPP amanwekuo ne ho asan ya Ghana fo akono na 2028 yom kwesene anim a wo makai wonum no ni nyina mu egugu akwan mu Dr. Haji Mamudu Baomia campaign members se wanum toto sere empanimfu a wanum okuo nim ese wanum nyina nya pempensu anankoro ntahira temienu kabo mu abopimenti wo muka wo humom praye wo hoi uyi ba ko abujan na ebo muka bo mu excavator current mi mu eno ene betumi aboa amekuo no etimi afa ntampa efra krata yi wopani anensa ehase eyowura Dennis Miracles aboaje wono ni wopani a wokasa ede ma Dr. Haji Mamudu Baomia ni campaign team ene sa Miracle wono ma ewo kwapra wo mo se ebi ato edi ewo wo mo aboboa no esanse wo mra hye bedwani lawyer John Dako de na wo mo su hu ache no ene wo mo aba bepa ho ntema abro yi poma kwa mu ama community ho no wono mo sa ka health center wo mo adane edi ama apomuden hwemufo se wo mo nya adwuma enso ma de hye a wo mo kwapra enna lawyer John Dako ebe chese se ni suade hunu papa wo yatimi abamu a enye nne ne hyase na mo mefirase ona bo se eche mensa bonsu na apenso na afei ena nyame adomo a enema atotom na we nyina nso no Ghana National Petroleum Corporation wo mo enefa ahoka ema etimi ba mu na sade na lawyer wo kyerɛkyerɛm ɛkyerɛ ne manfo no na ɛsɛwaso memfa saa akwanya so na memmo yewura eche mensa bonsu na basopa ewo saa corporate health center no ono na odi animu ekwaje GNPC amoa se on pharmacy sa hospital you see eche mensa bonsu no so ansa na obefi ho no oboa ema emu best no bi or the District Assembly Common Fund to be a nei aboa ama ye hospital no the few china ko nyina bibia o hia health attention do betimi akosa hospital na futu amedema minya se yenhwe na yemo ho ban a very big facility. Afe yenwura ensenu mu biewe na eno yewura John Dako ewieye no Chastewia wono na eba emra ewo wo mafa ho a odi mu dwuma pa wo se lawmakers no kwasem no wo mayade na Swame Municipal Directorate no we physician assistant Chastewia na echese we ayese brode eba ya eba beboa wode papa me gina me colleagues a me no mbe ye dwuma mu Edi Asida Emma MP, Edi Asida Ma Municipal Director, ene yempenyin for my say dwumadi. Yenso ye shebo say yenso ye bebwa ye di enim di oni ahodin ama improve health delivery our municipal animal. Basically non-communicable diseases na ya na edoson, hypertension, diabetes. Oma ye check your fasting blood sugar na nke di determine say ebia esiche yare o muso mu nyina no ya na and then free screening ye bisa omunyina na within normal limit. Ora Chastewia ene na uchi ye wono physician assistant ewo mpotem ho Aban Krachi Penyini yo watchifo atimo kwamensi no munyamfo Isaac Yosin en watu anamonson ko sede be ya twifu praso ne akwan ahodo nkumankuma enu na munyina no wobetimi aye ne yie na wone DC one mrahye bedwani e wonpotem ho na aka bom sede be ya wombetimi asiesi akwan na trucks akese ne nampotem ho ye chem se wofra asinfo su ba besia akodu nkwane ade no a ya na traffic no etaichi ye pa enso wobewura kuro ni mu no na akwan nkumankuma bi hono mwanka asenkafo no betimi ayuso so akwan nyina na enye eno ena ne MP owo honom eni DC no etu ehu anamo wabra woni yensem twofo twetwe nkomo no sei ena ono abo edituja obetufo tumu kwa yakwan nyinara akoye mienu pe ende so bi fi asenfo so eba wamfa praso run about oni ba bi afa omo fi dun kwa o so ne ewisem so oba se wamfa lorry station oni ba bi fa boko hono na traffic na chi wo ho asana assembly yetuna ase no MP ka ho council station na chema hakima de na o se yehwe na to praso yenya bypass e wokuremu amama se bi obi fi dun kwa ne asenfo so eba so oduru
lorry station and as a runabout na traffic net hemu a otumi ebu ne nsa afa saa kwan ya yegyina so yi na wakusi pra bridge no so na wako saa so no ofi dunkwa so ba onso onim say traffic achi we lorry station runabout into onfa saa route so no nkosi eye Roman asoro ho no nko ba bia o se ko tufu pra so anyini tufu timukwa anyini akonanim o se ekuro na edan etumpon ba bi yetina ka se saa na yetremu a emma kuro na edan etumpon Eni ya yekotie sesie yi eye onunyamfo Isaac Yotson wono ene ye DC ewo twifo atimokwa Abusia ye kwaso na yaka wo se Tontina 74 ewo dwaso emi booster babia wo bia wo hia bi na aboa ama wanya hoɔden a ebekwanti anyarewa ahodo ɛnenti awiabre ye kamfo edemaw babia to nro bia ebi wo hɔ wo pene duduom ana baako ede atu nyarewa bia asan ba ho ban FDA for say eye na ye nonnom DHC a wo mo yamfra yenti ema efficacy no wo soro papa 0246 073 498 ototuani ewo shop num na ebi nemu a pususa ahoman na wonsanka bi Trisco energy food drink promasido for na yoye adechie kanesia yekoi ye no wo munyina na eka bom akọ ye kwa kosi pono enenti uhia bi atutumrika na wonsa enka bi na enema enko kama mfamma we ya mekan ewo ba bia ye ton ade bia wo modern se obenya bie eno sa no ema tachere matimi ko dodo mu ahwe wo mo anso na aboa ama mama wanya boafo ewo nensa no ye frɛ no mama self hand ende ye onga unya kan no na brofu de no eye ilele awie time heba mister de oba time no Dr. Tafri Jata amasem na mekan eye dura wonu mato ntimi ne di ohunam ya oya malaria achewo no na aduro tatahwe time heba mister wano no mawie wo hu se malaria na ese de oho asamfro uhia time heba mister eno ne boa bon komwa no ho ban ma wo mutimi kon editi anyare wa ahodo nyina enente ka ho na fibubo bi ahia bi time ne TIME 0244417669 ahoma no ya na wawo so na one wo makasa wada amanti na wiei ye de kase no eto awo ye dan ye ho tiawa ye ba de aka ekira mana no nsemu ye de beto awo to me training oba eni beche mu ana dio bedachi nanso ubitimi aboana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni fosweni chopa Mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita gumo do bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi ejedi yin krato yato. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Pre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA agi ejodi enkratu yi atu. Endpoint homeopathy clinic. Ghana ha di obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye endpoint homeopathy clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena ajuju. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint
Endpoint Homeopathy Clinic na yemoa ema ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demu fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kiro for Endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wo mo demu fo tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen ampa se na nim se brebi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tontina 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tontina 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hodin mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadi nkratwe yi atom TV Emma Aketiapa Abusuya yada se watchen yen wo ensam foforo mu a yede ensam yi ewremo ewo obi mansomo no ye kwakopie mu ewo Nigeria man na akyerɛkyerɛfo a wɔnom kyerɛde ewo public universities ye no wo Nigeria wo se wo de na watwe pale mienu 2 weeks ti atua de akyerɛban no wɔnom kyerɛmu se ebra wɔnom kyerɛde se wɔm sikasɛm afei wɔm asetena mu yedie mu nsɛm eniema ne akade a se lecturers ya wɔnom kyerɛde ewo public universities ye no wo Nigeria ho no wɔnom benya no wɔm hu ne saa enti no se de wɔm abɔ mpanimfo abɔ enti wɔnom di wɔm ne ma nyina agu fam a wɔnom nkwa adesua dem nkwa kyerɛ mofra no ade academic staff union a wɔnom wo universities wo Professor Chris Piwina wono enetua womo ano wakyere mu se de womo aye bia senka aban no ebetie womo so frɛ no enso emfon na wono kyere mu se aban no so atwere krata e de akwa masa esukufo ne mpanimfo a wono mo hwɛ amasa strike etumi akoso ne se eman no wo emre bia womo labor law no womo bibi womo se no work no pay enti akyerɛkyerɛfo a womo atia ne nhwɛ na womo afa saa mra no anwentam wonom na mpanimfo akyerɛ mu bio se upie mu wɔ 1992 afei 2009 and 2013 a wonom experience the same strike ye akoso yi na no kra no de atwa womo wo krase kɛse pa bia epiemu 2022 no eteki 8 months na akyerɛkyerɛfoɔ enkwa adesua demo enkwɔkyerɛ ɛyɛsuapɔ yi adehye no ade na wɔnom de asɛm no kopie mu kura wɔ court ansa na court wo hyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no ɛwɔ Nigeria men public university no ɛma wɔn atomi akwakyerɛ ade na wɔn so wɔn nka ne tenten wɔn gusu a wɔn twɛn aban ne response ya wɔde kɔma academic staff union of universities aso no wɔn de kɔma wɔn ɛsɛ wɔn betumi ayi ano sɛ wɔn kɔ ana wɔn fa saa mra no labor law mra na no work no pay no ɛfa rentam wɔn wei ɛyamane no so free Nigeria memo eba ɛne yɛ kɔ Madagascar memo President Andre Rajoelina wɔno ɛna akasa yi wɔyɛ Facebook live ewo ne nkasa yemu no wo kyese ba bia wo hye no wakwa akosie ba bia eho eye wo bekasa ehodwo ni nyina ye menteme ho ase atweneti ewo ne manum Madagascar emabuno se wo monte wo ho ase wo mpam na chitafo nyina ne cabinet wo ngu no mo ne ho ade ene wo kyese won de wo susu pefe se bia bantugo na ebinum pese won motugo nanso ni nyina no ebinum bo wo motiri mo po se wo beje ne nkwakora de afiri ne nsam nyame ena nkakrakra
wakwa akonya baabi ate ya se obekasa ehɔ ye ya wo sanso akasa ade a kyerɛ sɛ wɔn ma ɛka bi ɛba mu no wɔn mmram na ya abantugo pa na ebinom asada wɔn pɛsɛ wɔn wi a asa de wɔn twintanko ɛwɔ monten so no bebi edu yehia obia ne mpaebɔ yehia obia bi wɔno no wɔka ne borɔfo na borɔfo no sɛdeɛ osi kyerɛ mu no wo de yentie we mra sɛdeɛ Madagascar mampani no ankasa wakasaye ao anatin'ny fihetsepony itsidiako ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao adidiko ny mitafy fa sy mampafantatra antsika mianakavy ny toedrara eto amin'ny firenena indrindra amin'ny vanim-potoana sarotra lalovantsika toy izao maro ireo mitatainy ary velom-panontaniany tsy sahiran-tsaina mihitsy manoloana ny zava-misy ankehitriny mialohan'ny zava-drehetra nefa dia mamelaya ianareo hitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo malagasy niaran'ny erisetra naratra ary ireo zay namoy ny ainy mihitsy azy miraha fahasalamana feno ho anareo rehetra izay naratra ny tenako ary miondrika ampanajana manoloana n'ireo zay namoy ny ainy ary mankahiry ihany koa ny fianakaviany miazakazaka tokoa ny toedrara sy ny fivoaran'ny raram-pirenena ankehitriny ary tena tsapa fa no wasi abantugo pa na wo masada ebo ho a asa de wo mo kyese na wo mpam na chitafo na wo mo ne beye soja ni kura wo no su se wo bo ama na mamu atimi akoso no eno na asrafo no so wo mo kwa akwaje wo mani TV abosonom na eho ade enti mpanimfo a wo mo ka bi eba mu no wo mo mram na fe man no ne mra ne nchiama enkoso anya adwuma eno so ne yegina na kase yede wasie afi no waso wafidia ensema yede ba ye ne bi ne se Osofo wo hye homasua ensem so de ato dwa se enche akyerkyerefo beye empim nsia ne ahanu ya wo mo sika akokam no wo mo betua Odobin Senior High School eno no ewa sikuma Odobin Brakwa Kuresi ne bedwa anim no opani a yede contract ne man no owura Kofi Johnson wakoto suku dan nim wasi mfinhia edunan ni aban entua ne ka enti ne ansa ne betua ne ka no omie suku dan no ene saaka no Apam Dadaa no bo obi to ho na sɛdeɛ wɔ sika boa na ɛda hɔ no yɛwura governance Kwame Abogya sɛ wɔn mo konkrata mu no na nyɛ saa na teɛ yɛ kwama no ne ɛde ɛhɔnom so ensɛm ɛbrɛ mu awie yi Adwoa Asare animidin mene ABENA Badu Adepa Kofi enafe triple A mine Ejapia Apam Dadaa yɛna kasɛbɔ da mu Sompa 106.5 FM akrase ɛne kasɛbɔ da ahodoɔ ɛwɔ Sompa nyinaa 90.7, 98.9, 93.1, 106.1, and now say 101.1, 103.3, and now say 101.3. Online, baby, bia, yamamu, ya kona mobro waseme you be asem at also. To me, Jenya Oba, any pechemo, and na dear bedachi. Nanso, ubit me up one manena pomodin free ni mofrasi. Jam vita ye de milk pa pebi. Ninu trivi aye ye nkwada ediania. Aye de na amodia e woman no bua mofra pomodin. Anyo, impeni for swini chopa.